and 8 bits each means each pixel takes 24 bits to define its color. This picture is a grid of colored pixels. So let's turn it into a grid of values, kind of like a spreadsheet in Excel, but called an array instead of a spreadsheet. This array of bits is what your computer cares about, and non-coincidentally, it's also the information that the camera on my smartphone recorded when I took the picture. One quick note, if you want to see the pixels in any picture, just open it in an image editing program like Paint, or 3D Paint in this case, and zoom in. And then if you want to see the red, green, and blue, or RGB values, just use the eyedropper, click on a pixel, and then click on the Edit Color option. Right here you can see the 3 values for red, green, and blue, and the resulting color. Okay, with that covered, let's get back to the episode. First, we're going to zoom out to see the full picture, which is 3024 pixels wide and 4032 pixels tall, which is a total of around 12 million pixels, or 12 megapixels, which relates to the resolution of the 12 megapixel camera on my smartphone. Next, by doing some multiplication, we calculate that an array of this size, where each pixel is defined by 24 bits, or 24 zeros or ones, only requires 293 million bits, or a unique set of 293 million zeros or ones. That's a ton of bits. So let's figure out how your smartphone or the solid-state drive seamlessly stores every single one of them. Преимущество у того, кто лучше понимает клиента. В этом вам поможет Google реклама. Это широкие возможности таргетинга. Ну наоборот, только да. Нет, все же это понимают. Сейчас ты и видео, и все с одной камеры можешь снимать. Видео можешь снимать, понимаешь? Видео снимает просто все, да. Шилька твоего нерва. Solid state drive again. Нет, ну надо себе думать так, наоборот, да. Да, наоборот, старье все давно уже, да. Ну это тоже так. Для чего? Для чего? Ради что тебе надо? Ну наоборот. Ничего не надо, бабки давай, говорится. Да. Слушай, вкусная такая штучка, да. Ну да. Вот я тоже помню. Запомни это перец, да. Здравствуйте. Я перец, здравствуйте. Что-то вот есть, короче, да. Че еще-то? Че еще-то? А как у меня столько денег вчера оказалось? And zoom into a simplified nanoscopic view, kind of like the one we had earlier. It's here that we can see the memory cells that are used in every single one of your smartphones or tablets, as well as inside the solid-state drive in your computer. This is the basic memory cells that are used in every single one of your smartphones or tablets, as well as inside the solid-state drive in your computer. This is the basic unit of a computer's long-term memory storage, and it's called charge-trap flash memory. So, how does it work? Well, in each cell we can store information by placing different levels of electrons onto a charge trap, which is the key component inside the memory cell. Charge trap flash computer inside the solid-state drive in your computer. This is the basic unit of a computer's long-term memory storage, and it's called charge trap flash memory. So, how does it work? Well, in each cell we can store information by placing different levels of electrons onto a charge trap,
which is the key component inside the memory cell. Older technology could only store 2 different levels of electrons. A lot of electrons or very few electrons, which were used to store a single bit as a 1 or 0. However, engineers have been developing more finely tuned capabilities for trapping and measuring different amounts of electrons or charges onto the charge trap. Most memory cells in 2020 can hold 8 different levels, but newer technology can have 16 different levels of electrons. This means that a single cell, instead of holding only 1 bit as a lot of electrons or no electrons, can now hold 3 or more bits. For this example, we're going to stick with 3 bits. So, in this cell, if we were to have very few electrons on it, it would be 1, 1, 1, while some electrons get designated as 1, 0, 0. And a lot of electrons are 0, 0, 0. There are 8 different levels for all the various amounts of electron charges that our charge trap can be set or written to. The key to the charge trap is that it is specially designed so that after it gets charged with electrons, it can hold onto those electrons for decades, which is how information is saved or written to the solid-state drive. I mean, it's called a charge trap for a reason. It traps electrons or charges for years on end. And in order to read the information, the electron charge level is measured, and the amount of charge on the charge trap is unchanged. However measured, and the amount of charge on the station, the electron charge level is measured, and the amount of charge on the charge trap is unchanged. However, in order to erase the contents of a memory cell, all the electron charges are forcibly removed from the charge trap, returning it to its lowest level, which is 1, 1, 1, and leaving no excess electron charges behind. Let's move on and explore how these memory cells are organized so that we can store more than 3 bits of information. After we zoom out a little, you can see that the memory cells are stacked vertically. This is where the vertical part in vertical NAND or VNAND comes from. This stack of memory cells, which is technically called a string, is composed of 10 charge trap flash cells layered one on top of another. When information is written to or read from a string, only one cell can be activated at any given time. And to do that, we use separate control gates attached to every layer in the string. It works like this. Control can be Ты что думаешь, добрый коммунист, что ли, что-то тут придумал? Ну да, вот понял сюда. Вот так вот, а до этого, конечно, все иначе было, да. Я тебе говорю, думаешь, из-за чего гильотину изобрели, да, понимаешь? Из-за прогресса, понимаешь? Ну то, что... Information is written to or read from a string, only one cell can be activated at any given time. And to do that, we use separate control gates attached to every layer in the string. It works like this. The bottom control... Сюда, на поверхности, нехорошие люди сюда, понимаешь? Да. Самое грязное, что-нибудь такое шокирующее, да-да-да. Понимаешь? Те, кто хотели мирной стороной пройти, они ей прошли, понимаешь? Да, мы про них даже как бы так, краем уха только не вспоминаем. Ну, не потому что они для кого-то, они для себя просто потому что сделали. Ну да. Потому что они за прогресс, за жизнь они потому что были, а не за то, чтобы кого-то ее решать, да, за убийство, да. Понимаешь? Да. Они были за себя, понимаешь? Поэтому они были мудрецы и да. С сожалением смотрели на природу, да, понимаешь? Да. Ну, это перефразируем, да. Ну что значит с сожалением? Просто ты имеешь право, даже если ты Марат Губаев, ты имеешь право не умирать, понимаешь? Будь умнее себя вчерашнего, позавчерашнего, да. Преобразуйся, будь со временем Богу. В основном себя мужики убивают, правильно? Да, и жертвуют собой, правильно? Даже это в обществе считается правильным мужиком, да, потом все говорит это, да. Вот это, но это неправильно, то есть ты не имеешь права.
Потому что ты как мужик, ты должен за выживание, за эволюцию отвечать. Значит, ты свою функцию не соблюдаешь. Если ты до седины не дожил и не пережил, как бы, и умер даже не от, просто от старости, а от болезни там, да, или... Вообще, может, даже и так, но про это мы не будем говорить, потому что сейчас пока у нас не тот уровень. Не знаю я. Я вообще говорю, да. То есть это позор, значит, ты не мужик. Если ты себя где-то укокошил, угробил или кого-то там начинаешь, да, то есть, да. То есть это не мужское, да. У женщин наоборот, значит, да, понимаешь. Идти, да, типа того. Но вот этого все, да, понимают. Ну какие поправки? Мужик, который себя убил, все, сегодня он себя убил, завтра его нет среди живых. То есть завтра его просто нет, и дела его нет уже. То есть он завтра уже ничего не сделает. И никого не осеменит, и все, и нету его. И он ничего он с собой не поговорит, он тебе ничего не скажет, потому что его нету. С того света, когда с тобой кто-то начинает разговаривать, к специалистам, пожалуйста, пройдите. Да. Ну, реально, таких людей немного таких людей, да. Они все, да, в душлах сидят, потому что, да. Нет, ну если тебе так кажется, так и говори просто людям. Не говоришь многим, скажи. Мне с того света вот человек, Марат Губаев, сказал мне вот это. Так таких иди и говори тогда, и да, все нормально у тебя в жизни будет, точно я тебе говорю. Просто это уровень фантазии, воображения, это тебе помогает жизнь, твоя психосоматика, твоя самопсихотренинг какой-то, да, то есть, как угодно, короче, мне да, насрал уже просто, да, что тебе надо-то от меня, блин, я тебя понял просто. Я тебе просто, да, психосоматика, да, я понял, да. Ну, да, то есть, мудрость жизни просто, понимаешь, чего нет, того и нет. Уровень. А это как бы инструмент. Ты придумываешь искусственный инструмент для того, чтобы что? Не так, чтобы какое-то было у тебя моторное растяжение, Ну если да, ну я понял уже просто. Вот и все. Ну, сразу, Но когда позорно, на это смотреть ужасно, как люди себя убивают. Или кого-то там убивают. Это отвратительно просто. Нет, это как бы добрые дела, мы же добрые все, хорошие, да. Ну, охереть просто, понимаешь. Мне это не касается, сам себя наказывает тогда, да, понимаешь. Да. Он тебя понял уже. Вот я тебе говорю, как оно на самом деле. На самом деле оно так. Все, ты уже не участвуешь в эволюции, ты уже битый элемент, как бы. Ты уже, да, я понимаю. Ты уже плохой, как бы. Ну, ты мог бы и лучше, но ты сам себя наказал, сам себя отрекся от себя, от жизни, если угодно, да, я понимаю. Никто тебя не заставлял, просто ты чуть-чуть, вот как бы, недоумочный. То есть тебе такая операция, такая задача, ты с ней не справился, ну отложи на потом. Сейчас у тебя не хватает данных, может, или чего-то, да, понимаешь? Отложи на потом, как бы, понимая, да. А потом, а ты взял себя, убил. Все, некому это, все, точка. Не о чем говорить, да, понимаешь. Ну, можно так сказать, как вы говорили тоже. Я просто про себя говорю вообще. Да. Не то, что это не мужское дело. Если ты про войну говоришь, это вообще не дело. То есть, что такое дело? Ну, понимаете, да. Ну, да, понимаете. Ну, да, ну хорошо, конфликт какая-то, конфликтность. Она уходит, да, то есть как бы на уровне сознания, подсознания. Ну что за бред, блин? То есть как бы это обрабатывается мозгом просто. А может и вообще таких проблем нету. Может ты такой раз проснулся, блин, фигня вроде. Да, понимаю, это ради чего вообще? Потому что можно, да, ну, долгая тема, короче, мужские, разнообразие, да. Ну и суть разговора. Короче, понимаешь. Да. Всем дозволено жить, всем дозволяется. Ну, я понял. Все нормально. Можно лучше, можешь лучше, точно можешь, понимаешь? Да. Более того, и сам хочешь даже. Ну, вот я тебе просто банально говорю. Такой, что-то загрустил, там, что, взял ночь поспал, или взял, там, водки выпил, например. Ну, это грязный, грубый, да, твори.
там, зеленого чая какой-нибудь выпил, или просто поголодал, или, ну, например, на какую-то физическую, или, например, да, ну, тогда бегай тогда от себя, от своих депрессий, да, то есть, а откуда депрессия взялась? Так это смешно же. Ты будешь платить тренерам, которым там, и тренерам в тренажерном зале где-нибудь там, чтобы они, да. А за чей счет? Откуда ты эти деньги берешь? Откуда у тебя столько времени? А там ты кто такой? Потреблять просто, да. Ну а что ты производишь-то на это? Да, то есть как бы, да, да, понимаете. Ну тогда, понимаешь, вот. Я тебе скажу проще, жизнь она единая, понимаешь? Да, понимаю, да. Делай это как профессионал. Вот тренируйся, да. Быть тренером это тоже не совсем то. Ну понимаешь ты меня, да. Да. Ну смотри, короче, сам, меня это не касается, я просто тебе говорю, что да, надо реализовываться, зарабатывать, да. А это сложно, да, ну ничего, постепенно. Сложно, особо, потому что ну, постепенно слагается, да, может быть и так. Тренируется, да, да, да. Как бы там, ну и что, здание, ты сегодня думал так, завтра оказалось, что не всякое, иначе, да, понимаешь. Думал, что у тебя здоровья нет, оказалось, что тебе просто лень. Что ты не хочешь, чтобы оно у тебя было просто, на самом деле, да. Например, как вариант, да. Это же страшно, когда что-то делать надо, как вариант. Ну, не будем даже, да. Тебе просто незачем слово, да. Вот у тебя нет мечты. Вот если бы, да, маму не слушаешь, да. Бытовая бяка, да, понимаешь, да. Это нельзя, мужику вообще никак нельзя, понимаю. Он уже военным стал, да. Ладно, поехали. Да. Нет, стать военным и просто поблоковать или даже там поорать что-то, это разные вещи немножко, да. Ну, наверное, да, то есть, чтобы создать нужный эффект ожидаемый, может быть и так. Да, понимаешь. Ну, надо как-то, да, что-то, да, наверное, да. Непокорный просто, да. Ладно, понял я. Ну, будем, ну, что теперь, ошибся чуть, убей себя, да. Значит, не надо, ну, ладно, или надо, да, понимаешь. Ну, видишь, как, вот так вот, да. Да, тяжело будет, нормально, да, ладно. Забыл уже меня, что будет. Gate first says, "Hey you, charge trap 1. What's your electron charge level at?" Then the bottom cell sends that information through the center of the string up to the information highway at the top, which is technically called a bit line. Then the next control gate for the second layer asks for the charge level in the second cell, and so on up the string. Each cell sends a bit line. Then the next control gate for the second layer asks for the charge level in the second cell, and so on up the string. Each cell sending their information up to the highway or bit line. The same kind of sequence happens when charges are being added to a charge trap, which is how information is written to a memory cell. The main thing is that only one layer in the string is either written to or read from at any given time. Let's move on in complexity, or read from at any given time. Let's move on in complexity. Next, we duplicate this string 32 times, and this gets us a page of strings. Let's review some terminology. This is a memory cell, and this is a string. And now here we have a page, and we're going to call this entire page of strings a row. When we duplicate the string, we also duplicate the bit line 32 times. However, rather than duplicate the control gates, we're going to have every cell in the same page share a common control gate. This makes it so that when information is written to or read from a row, an entire page composed of 32 adjacent cells, all in the same layer, are activated at the same time. Let's step up in complexity again. Next, we duplicate these rows 6 times until we get a block. But we're going to do it 12 times so we can see 2 blocks. Okay, so again, here we have a column, here is a row, and this is a layer. And now, here's a cell, and here's a string. Next, we have a page. And finally, we have a block. We're going to connect the tops of each string in a column together, so they all share the same bit line.
and our bit line is looking like a highway now. In addition, we have to add a control gate that selects between rows so that only one row is using the bit line at a time. These are called bit line selectors. As discussed, these bit lines are like highways, and the selectors at the top act as traffic lights that mediate the flow of information so that only a single row can use the highway or is active at a time. Similarly, the control gates attached to each layer act as so that only a single row can use the highway or is active at a time. Similarly, the control gates attached to each layer act as traffic lights for the layers. With bit line selectors along the tops of each row and control gate selectors along each layer, the solid-state drive can read from or write to a single page at any given time. Additionally, in order to connect to the bit line selectors and control gate selectors, there are wires that drop down from above and run perpendicular to the bit lines. Наоборот, нет. I'm Nick Nimmin, and I'm a StreamYard user. For the last 6 years, I've been live streaming consistently to YouTube. So let's quickly recap. 8 different levels of electrons are placed on charge traps in order to store 3 bits of information. These charge trap flash memory cells are stacked into strings, 10 cells tall, which are duplicated into pages of 32 strings in a row. Next, those pages of strings are duplicated until we have a block 6 rows deep. And here we're showing 2 until we in a row. Next, those pages of strings are duplicated until we have a block 6 rows deep. And here we're showing 2 blocks. Doing some quick multiplication, we find that there are 3,840 memory cells here, capable of storing a total of 11,520 bits. With each pixel in our picture requiring 24 bits, that means that we can store 480 pixels, or this much of our overall picture. That means you need about 25,000 times the size of this layout to store the contents of this single picture. And here's where we learn about the actual size of a memory chip. All the principles we've discussed remain the same, so keep those in mind. It's just that the size is much more extensive than we discussed in our example. It's hard to pin down exact numbers because manufacturers are continually improving their designs, and they're very secretive regarding what their designs look like. But I'll tell you what I know. The latest designs utilize not 10 layers as in the example, but rather somewhere around 96 to 136 layers tall. Here's a single sheet of paper, so you can get a 36 layers tall, but rather somewhere around 96 to 136 layers tall. Here's a single sheet of paper, so you can get a sense of the approximate height of these stacks of memory cells. Now that we understand the height, let's think about the width. A page is around 30,000 to 60,000 adjacent memory cells wide. That means there are 30,000 to 60,000 bit lines in our information superhighway. Blocks are every 4 to 8 rows, and there are around 4,000 to 6,000 blocks. Along the edges are the control gate selectors,
and the bit line selectors on the other side. Together they comprise what is called a row decoder. And by using both sets of selectors as traffic lights, we're able to access a single page. To repeat this, only one page, 45,000 or so cells wide, ever uses the bit line to read or write information at any given time. All tens of thousands of bit lines feed down here to the page buffer, where the information of a single page is read to or written from. Let's transition to see what an overall chip might look like. Here we have the arrays of 3D memory cells, the row decoder, and the page buffer at the bottom. Additional peripheral circuitry can be found here for supporting the chip. In order to fit more capacity, engineers copied this layout onto the other side. This chip can read or write at a rate of around 500 megabytes per second. That means that it can read from or write to around 63 blocks every single second. That's incredibly fast. Okay, let's add the last level of complexity. Engineers like to fit even more stuff in as small a space as possible. So on top of having a massive array of memory cells in this insanely complex layout, they decided to copy this chip 8 times and stack it into a single microchip. At the bottom, an additional interface chip is used to coordinate between the 8 different chips. And that's it. That's all there is in this one microchip that can be found at the center of every one of your smartphones, tablets, or solid-state drives. This video covered a lot, and I hope you kept up. You can always watch this video a second time. And if you do watch it a second time, we added our notes and commentary into the English Canada subtitles. Turn them on by clicking the settings gear over here. On the contrary, the notes that are placed up here are caveats or footnotes. But the notes we placed in the English Canada subtitles include commentary, additional information, and much more. Let us know what you think of them in the comments. Also, we'll be making a follow-up set of episodes that will branch off and explain how each part works. Upset, говорит. Ладно, все, что-то я заболел, думал, да. Голову что-то болит.